Nĩ ngatho mwĩroreri nĩ gũthiĩ na mbere na gũcagũra channel ya metha ya Kagoni nĩ njĩtagwo Monica Kagoni. Now nĩ twĩrĩga gũkũrehera rũgano rwa mũtumia wĩtagwo Maureen Njoki ũrĩa wathiĩte Saudi agatigĩra mũrata wake ciana ciake igĩrĩ na agĩcoka akorire mwana wake ũmwe oragĩtwo na mũrata we ti Phyllis Njeri na mwanake ũrĩa maikaraga nake nĩ maikĩtio ngono nĩ borithi marĩ the first suspects thĩinĩ wa gĩkuũ gĩa kana kau getagwo David. Nĩ njũĩ rũgano rũu nĩ ũrarũririkana na nĩ mũkoretwo mũkĩũria update kũrathiĩ atĩa, maũndũ marathiĩ atĩa thutha wa Njeri na mũrata we kũnyitwo rĩ na gũikio ngono rĩ, maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere atĩa. Ũmũthĩ tũrenda gũkorwo tũgĩkũrehera feedback nĩgetha tũkũmenyithie harĩa cira ũyũ ũkinyĩte na ngũkorwo ngĩcera thĩinĩ wa wabici ya mũndũ wĩtagwo Lynn Ngugi Network, a colleague and a friend and a collaborator tukoretwo tukiruta wĩra hamwe mũno makĩria igũrũ rĩgiĩ rũgano rũrũ rwa Maureen Njoki. Ngũiguire mũno, karibu. Karibu mũno. Urona atĩa? Maũndũ ma Ngai etwo Ngai. Ni karibu. Niĩ ngũgũthikagĩrĩria no amenya aya andũ matiũĩ ũrĩa vitu tunapitianga ndio tuwalete show moto moto. Gwĩkwĩroreire hau mũno ũkiuga na ũmũthĩ twĩ mũciĩ-inĩ wa koguo karibu mũno gũkũ nĩ Lynn Ngugi Network na nĩ wamera ũmũthĩ tũramarehera kagano ka Maureen na Maureen kuo atwetereire mũno. Wakili wake pia nĩ Jemaima ũheanĩtwo nĩ Fida onake ekũu koguo ndĩrenda tũthiĩ wambe ũnyue tũĩ kana gacai gũkũ ndikwenda uge wokire ũkiumwo gacai ona kana kwenda cũrũ gũtirĩ cũrũ kwĩna njũgũ ũrarĩa njũgũ nĩkĩ Kagoni nĩ iratwĩkire nĩ ciongagĩrĩra thakame. Aya nĩguo maheni kana ma harĩ atumia rĩ harĩ mũhĩrĩga wa Sara kuongerera thakame nĩguo rerirwo wa Abrahamu maũndũ macio mangĩ koguo karibu mũno wambe ũnyue gacai nĩgetha tũikare thĩ tũthiĩ na mbere na story ĩrĩkũ ĩno yao ya Maureen. Nĩ sawa? Haya ngĩũke mũrango nĩ ũũ. Hello, good morning, good evening, good afternoon, wherever this episode is inakupata penye uko. Welcome to this Lynn Ngugi and Metha ya Kagoni collaboration, and I always tell you guys every time I get a moment to collaborate with Kagoni, I always do, because what we are doing, we are trying to impact our society one story at a time. And I know this story, you guys, you've waited for it for such a long time. Kila mtu ako Lynn, nini ilihapenia Mama David, Maureen ako aje, kesi inaendelea aje, Njeri walishikwa, wamefikishwa wapi, and today we are going to be answering all those questions as we also try to find out Maureen pia yeye anaendelea wapi and what are some of the most beautiful things that are happening in her life. So kama mnavyoona kwa set leo nimejaza watu. The funny thing is when Kagoni saw Maureen akujua ni Maureen, so that's a story for another day, lakini maybe you guys can introduce yourselves halafu tuanze. Si sawa? Wakumbushe mami unaitwa nani? Naitwa Maureen ama Mama David. Na uko sawa? Niko sawa. At least venye mnaniona saizi si venye nilikuwa first time. Saizi naweza cheka kidogo. Na nywele pia inakaa vizuri si venye nilikuwa. Viatu pia ni smart, kila unakaa vizuri. Aya karibu sana Maureen. Yes, Kagoni. Aya, thank you so much. Mimi naitwa Monica Kagoni ama Metha ya Kagoni. Lynn, I'm so excited kuona Maureen. I am so happy. Amechange. Mimi hata sikuwa namjua. Sikuwa namjua because she's really changed. She looks very beautiful, very calm, very composed, and unaona ni mtu ameweza. She's going through the stages of grieving very well. So I am so happy to see her. Yes, please go on. Okay, thank you. So kwa majina naitwa Jemaima Aluda. Nilipata nafasi ya kutembea na Maureen through the legal process, na pia nimefurahi manake Maureen ambaye nilimuona ile siku ya kwanza tukijaribu kukutana na kule DCI, tukiona kama wale ambao
kutenda kitendo kibaya wametoroka, hawajapatikana. Na yule Maureen ambaye nilikutana naye, tulikuwa naye kotini wakati walikuwa wameshikwa, na wa sasa ni tofauti. So nashukuru. Na nashukuru kwamba kama wakili nimeweza kutembea naye vizuri. Na leo naona kwamba amerembeka zaidi. Ingawaje nimeshamuona kama amerembeka tena. Lakini ni furaha kwamba amerembeka zaidi. Na tuomba kwamba azidi kunawiri na kurembeka sana. Na isikuwe tu nje lakini ndani. Na tuko hapa kutembea naye. Na kweli Kiswahili chako ni sanifu. Jemima, Kiswahili chako ni cha wewe katoka wapi? Acha tu tuulize. Usianze ukauliza, manake najua kwamba unaweza fikiri kwamba anatoka pwani, lakini mimi sitoki pwani, natoka upande wa magharibi. Sasa tuwawezani mnatufanyia ile kitu. Welcome, karibu sana. Thank you. So I'm her advocate, appointed through FIDA, Federation of Women Lawyers Kenya. Na I'm glad that nimetembea na Maureen na tutazidi kutembea naye this journey kuhakikisha kwamba ameweza kupata haki. Yes, and Kagoni, kabla niingia hapa kwa Maureen, you know Maureen is such a transparent human being. Every other time when she calls, she's just giving us updates, and you can always, when she's scared, she also calls. When she's happy, she also calls. She's been such a transparent human being. Before we can even give Maureen an opportunity, atuambie penye me, I just want to say thank you to you. Because I think every story that you and I have collaborated in together, magic happens. And as people know, you called me in on this story. You told me, Lynn, there is a story, there is a girl we need to help, and genuinely I came. So maybe even before we can continue, I just want to give you your flowers. Leo umematch na kiti. So maybe tumpatie hii mau. Asha tukupatie mau. Please take your flowers, Kagoni. It's very important we give you your flowers, because what you are also doing in our community, what you are doing in our community is very important. So chukua maua yako. Asante. Yeah, may you continue doing it. Sometimes we don't know why we are doing it, but look at you from all the way those years we've worked together. So take your flowers. Ni sawa. Maureen, pia we chukua maua. Sasa tumefika wapi, Maureen? Hebu tuambie tumefika wapi? First thing, ni kushukuru kila mtu mwenye alisimama na mimi, tukalia pamoja, saidia Kagoni, you DCI headquarters na Jemima, tumekuwa tukitembea na wao pamoja. Naweza sema asante na Mungu awabariki. Kwenye process imefika, tumekuwa tukienda kotini. Idea. Tumekuwa tukienda kotini na mambo imekuwa poa. Sasa ni venye kukona tukadire kadogo hawajachukua pre, but wakishachukua pre, the case will go on. Oh, so sasa umejua pia kotini watu lazima wachukue plea, lazima kesi iendelee. She's in Kagoni, she's talking in legal terms. I'm talking. Mimi hata naweza sema kitu kilinifurahisha na Maureen ni siku ya kwanza ambayo tulikuwa tunapeleka kina Njeri kotini. Maureen alikuja na mtoto wake, wamekaa, wako excited, wanatarajia kuona ni kama process inaanza leo. Lakini ingawaje tunajua kwamba ilikuwa matarajio na nia yake kuona kwamba process imeanza. But alifurahi kwamba aliona wamesimama hapo kotini, wamesimamishwa huko mbele vile watu wanasema kwa upande wa washtakiwa. So niliona kama mtu mwenye ako excited kuona kwamba haki inaweza kutendeka. Na mpaka amebana na mtoto, mpaka nikamwambia unajua huwa turuhusu watoto kuja kotini hivi mpaka to make arrangements kuona jinsi watakavyokuja, kwa sababu sheria pia haikuruhusu kuleta watoto kila mara. Okay, so turudi kwa you are talking good. Mimi napenda nikisikia ukisema you are talking good. Therapy tumeenda kwa sababu story go on. Therapy nilienda
Nilienda mara 6 na imenibadilisha Rin. Si venye nilikuwa hapo, naweza sema nime-improve kabisa. Na mtoto? Mtoto hii ako poa, anasoma, ako vizuri. By the way, hata sijaiona akilia ile kuriaria. Yeah. But of course kuna school Nicole ukaniambia anaamka saa ingine, anashtuka, vitu kama hizo. Sai anadeal aje? Saizi ako poa, siwezi complain. Ati niseme like hapo mbele alikuwa anakaa kidogo, anaria, anakaa ananiambia mimi na Miss Devi hivyo. But since aingia hapo shule amekuwa mzuri kabisa. Okay, nakumbuka hata maybe kwa upande wa mtoto na Maureen anaweza kuwa amesahau kidogo vile alinipigia simu akaniuliza kama mtu anaenda shule na nikamweleza akienda shule itamsaidia kwa sababu akiinteract na watoto wengine, akianza kucheza na watoto wengine inampatia some other support yenye akikaa tu na mamake ama kukaa nyumbani haitamsaidia. So nafurahi kwamba Devi ameingia shule na pia tunajua kwamba Apita ameingia shule na unajua pia ukiinteract na watoto wengine, kucheza na watoto wengine na kupatia hiyo company kama mtoto, at least inakuwa an easier healing process for him. Yeah. Alright, so Maureen, so sahi kako sawa kidogo. Nakumbuka Kagoni, our most happy, I won't say happy because it was also emotional, was when you also called me and you told me watu wetu wamepatikana wakitaka kuvuka border, wakitaka kwenda Tanzania. And you know, I also want to commend our authorities for how fast they reacted to that case. When you see from that day when we aired and told people watu wamepatikana to now, when you weigh all those, do you think it's taken so long for these people to have been even given a, I think hearing should have begun already? Yeah, personally I feel it has really taken quite some time. Kwa sababu tulikuwa tunatarajia, unajua kuna ile sheria na Jemima anaweza tueleza, wakati mtu ametiwa baroni, there are those days that you're supposed to know, like DCI wanakuleta koti, maybe they ask for more, some more days to go and do more investigation. But after sometimes you're supposed to take plea. So sisi we feel, though Jemima maybe atatuelezea why it is taking too long, we feel that these people should have taken plea. And hearing should have started by now. Because we are also looking lean at huyu ni mtoto ambaye anaendelea akigrow. So maybe anaweza sahau vitu. Anaweza kuwa alisema hivi kwa statement, then ile siku itakuja ya kutestify change kitu kingine, because he's growing and is likely to forget some of the things. So personally we feel something needs to be done. And maybe Jemima anaweza tueleza why we feel it's really taking quite some time. Before even Jemima can go there, personally Maureen, do you feel ni kama hii process imechukua wakati mwingi sana? Kabisa cause mimi hata nilikuwa nafikiria venye wameshikwa, cause ilikuwa imetake like a month before nikam kwenyu. So nilikuwa nafikiria venye tu atashikwa itakuwa ni kitu inatake alaka. Up to date hawajaifanywa anything, but at least wako ndani, niko na hope. So Jemima, maybe if you break this down, I know for us maybe the way we perceive things, that's not how legal things are done. But I'm just thinking, even for them, as people who are being accused of something, isn't it unconstitutional to have them there for such a long time? Kama plea hawajachukua. Okay, so before hata niende hapo, ningependa kushukuru watu wa DCI headquarters. Madam na timu yake walifanya kazi nzuri sana. Na tunajua kwamba mtu mwenye ametoroka amezima simu hapatikani, kuja kushikwa uko Loitoktok kama anataka kucross rahisi. So walifanya kazi nzuri sana kuwashika. Namba pili, unajua by the time DCI walikuwa wanakuja, ilikuwa almost a month kuja kuingilia kwa kesi. Walienda mpaka wakavisit nyumba, interview watu huko, wakachukua statements, mpaka hata wakachukua blood samples ambazo zilikuwa kwa wall ya kina Njeri.
na hiyo ni kazi nzuri sana kuonyesha professionalism ambayo pia officers wetu wanaweza kuwa nayo wakati wamejitolea kweli kusaidia Wakenya. So ni kazi nzuri. Tatu pia ningependa kushukuru ni FIDA. Sababu FIDA walipokuja kuingilia ndo allow Maureen kufanya hiyo therapy session. Hizo 6 wakamletea wakili. Ingawaje ni pro bono. Lakini unajua at least kukupatia tu mtu mwenye atatembea na wewe haumlipi. Unajua tu wakili wanataka pesa nyingi. So pia ni kazi nzuri. So tukifika upande wa kotini kuna sheria. Na sheria inasema kama mtu ameshtakiwa kwa kosa la mauaji lazima apewe wakili na serikali kwa gharama ya serikali. Sasa ndio tulienda kotini mara ya kwanza tukasema kwamba wapewe wakili. Tukarudi mara ya pili tukapata amepewa wakili, wakili akaja akasema kwamba apewe wiki 2-3 aweze kupitia nini? Kupitia statement na ajitayarishe. Akaitisha siku. Hiyo siku tulipokuja kotini wakili hakukuja. Tukapewa siku nyingine. Tena hiyo siku nyingine kuja wakili hakuja. Tena tukapewa siku nyingine. So tumeshaenda kotini mara 4 na wakili hajaja. Na unajua kisheria hawa watu hawezi chukua plea kama hawajapata wakili. Kwa sababu katiba ukiangalia article 49 inasema lazima kuwe na legal representation. Na pia kwa sheria za koti inasema kwamba kama unashtakiwa kwa kifungo ya mada ama kama ni mtoto lazima upate nini? Upate legal representation kwa gharama ya state. Sasa hiyo ndo changamoto ambayo tumekuwa nayo. Tulikuwa tumeshapanga na State Council kwamba wakishachukua tu plea hivi, tuchukue wiki 1 ama 2 tuchukue evidence ya mtoto na ya mama, ndio hata tuwaset huru waweze kuongea alafu tuweze kufuatilia na mambo nyingine. Lakini unajua ilikuwa mipango yetu kama mimi ambaye na represent familia, victim na pia State Council. Lakini sasa tumejaribu kupush koti imetupatia tarehe next week. Kama watakuwa wamepata huyo wakili asipokuja tutapush apewe wakili mwingine within a day or 2 wachukue plea ndio tuchukue evidence ya mtoto. Kwa sababu pia ikikawia sana pia kwao si vizuri. Ingawaje najua mama anasema yeye anaangalia upande wake lakini unajua kisu cha haki kinakata upande wote. Ama the sword of justice ina cut both sides. So lazima tuangalie both sides. Na mimi kama wakili huyu ndio mwenye namsimamia lakini pia lazima niangazie haki itendeke pia upande ule mwingine tusikuje tukapata changamoto mbeleni tukaambiwa kwamba tulifanya makosa alafu mtu afanye nini aachiliwe. For people who are watching back at home, legally speaking, how long should someone stay? Because wako jela wamewekwa tu. So remand. So how long should they stay before they are even given a chance to get bail or wapeane plea? Okay, so actually hakuna sheria yenye imeandikwa muda. Sheria ambayo najua imeandikwa ni kwamba ukishikwa lazima upeleke kotini ukuwe presented in court within 24 hours, which police walifanya. Wakaitisha muda ya kumaliza investigation which they were granted. Sasa ile ambayo ilikuwa mbaya ni how kukaa kwanza kwa police station for that long. So lakini najua kwamba next week tutajaribu kupush ndio kwa sababu pia mimi nataka take plea as fast as possible ndio mtoto na mom waweze ku testify yes immediately tumalizane nao at least to set free kidogo. Maureen, are you satisfied na hiyo explanation? Moyo wako umetosheka? Unaona bado hujaachiliwa, so kuna zile protocols lazima zitafuatwa Kagoni? Sijui kama tuki demand for lack of a better word tukidemand the justice system, unajua kama this State Council ajitokezi basi the only way forward is they provide another State Council kwa sababu clearly that's where we have stagnated. So sisi tungependa tukiwa na lean tungependa just to make an appeal to the justice system that if the State Council is not available by next week, then they should give us another State Council. Exactly. Because I think for closure purposes, she also needs it. I mean, hawa ni watu walifanyia kitu walifanyia mtoto. She needs to also get to understand what happened. Mbona mlinifanyia venye mlinifanyia? I think, even for her, it's a burden. The longer those people stay there,
even without taking pleas, without the case kuanza, it's a burden cause najua atawaitosheka mpaka apate justice. Okay, so acha ni correct. So huyo haitwi state council. State council ndio prosecutor ambaye yuko kotini already, ndio mwenye analipwa na serikali ni kama kiongozi wa mashtaka. Yule mwenye amekosa ni the legal counsel wa the accused ambaye analipwa na state. Sasa unajua pengine tuna confuse because unajua ni council na analipwa na state, so unasema state council. So state lawyer. State lawyer, yule lawyer mwenye anafaa alipwe na state on behalf of the accused person. So wanaitwa pro bono lawyers. Pro bono because pia wanapeana services zake pro bono, for free. Wanalipa just a certain stipend by the court or the state. Sasa tuseme hivyo state. So Maureen nampenda sana because kama mata inakuja Monday Sunday atanipigia akinikumbusha si bado tuko kesho na tuko online. So ni mtu ambaye amekuwa akifuatilia kesi yake kwa makini sana, hajaikosa kuja na hajaikosa kunipigia kuniambia tuko kesho bado tuko online ama tuko physical, ataniuliza maswali. Nimemwahidi na nazidi pia kuahidi wa Kenya kwamba next week tutapush kwamba kama huyo council mwenye amelipwa na state hata kuja, tutapush kwamba council mwingine ndio at least plea takewe. Na vile nimeeleza mimi mwenyewe ningependa sana mtoto achukue ushuhuda wake kwa haraka. Juu kana umri ya mtoto tena kumkumbusha baadaye itakuwa mbaya. Ndio at least hata tumpeleke therapy session. Kwa sababu pia mtoto kimpeleka therapy session saizi atakuwa ni kama amesahau hizo vitu zote, amehila amesahau. Lakini tunataka tutembee naye tumalizane na hiyo. Pia Maureen amalizane na hata roho yake ifanye nini? Itulie. So tunahakikisha kwamba tutaharakisha ndiposa mambo mawili yametendeka. Wamechukua plea na pia tumechukua ushuhuda ni wametestify kotini. Maureen, roho yako inafeel aje? Me feel like siko comfortable. Ni kama kuna kitu nasikianga nimeacha nyuma. Unaona? Unakaa tu tunaambiwa tunaenda siku fulani, ukienda ukiexpect hivi unapata tena tunapushwa another day. Yaani hiyo kitu hufanya ni feel tu, lakini ile time tu wao tutaanza kukesi. Unaona? Tujue kumeenda hivi na hivi, at least naweza pumzika lini. Na nikuwe na amani. So bado tuko tu hapa, hatuyuko full kabisa. Napendanga Maureen anajua kujiongelelea. You know, anajuanga kujiongelelea. So maybe that's something even if the law, whoever is watching and needs to harakisha and fasten, she deserves closure and she deserves to continue with her life. Yeah. So Lynn, allow me kuuliza Maureen, maybe swali naweza mfanya akumbuke kidogo. Lakini Maureen, labda ile siku uliona Njeri mara ya kwanza wakati aliletwa kotini, ulisikia aje? Ulihisi aje? Mimi Kagoni ile before Njeri ashikwe mimi sikuwahi kula. Na hata sikuwahi pata appetite, nilikuwa nalia kila siku. But since Njeri ashikwe, mimi first yenye nilisikia Njeri alishikwa, at least nilisikia nimefurahi tena sana. Then hapa kwa koti venye tulikujanga tukampata, at least nilifeel kai nitapata justice. Na tukaenda nikamwona like hata ashtuki, lakini nikamwambia tu Mungu nitie tu nguvu, nitapata tu justice ya mtoi wangu. Maureen, hujasema ulikuwa unataka kwenda kumuona kwa cell? Sana, nilikuwa tu nataka kwenda sana kwanza kumuona kwa cell. But venye tu nilimuona kotini, huwa tunarudi down, lakini ambia tu Mungu anitie nguvu. Juu si rahisi. So sessions za counseling zilimsaidia sana kuweza ku have that kind of uzuri tena by the time tulikuwa Njeri alikuwa anashikwa, alikuwa ameshafanya about 3 to 4 sessions. So zilijaribu zikamsaidia. Pia by that time pia mtoto tulikuwa tumempatia the small session ya child psychologist, kwa sababu wakati ilikuja kama mtoto amesha record statement, na before mtoto record statement lazima apitie mikono ya child psychologist huko South Sea.
So by the time hata walikuwa namuona, angalau roho yao ilikuwa imetulia kidogo, lakini unajua roho haiwezi katulia kabisa. Na pia vile amesema ye kwa nia yake ni kuona huyu Njeri ametake plea na pia wamekesi na yeye aende asimame aongee. Hiyo ndio nia yake nyako nayo. So ningependa pia justice system ikuwe inaangalia mambo kama hayo. Na pia najua pia lawyers wenye wanajitokeza, kama unajitokeza kushikilia mtu kesi, ushikilie tu, usiseme nimejitokeza leo alafu kesho huko au kuji. Unajua pia unaweka ni kama koti na inakuwa imeshindwa sasa kufanya nini. Na client mwenye kwa umemchukulia tena tunashindwa tufanye nini, alikuwa ana expect umsimamie. So pia upande wa lawyers pia ningependa lawyers waangalie jinsi wanachukua kesi. Kama mimi nimechukua kesi ya Maureen, najua kwamba nimefanya on pro bono basis, nimetembea na yeye na unaona vile nimeweza kuongea, najua kila kitu ambayo inaendelea. Because a lot of lawyers do that, Jemima, forgive me. You know, we air something, they all come, tunasaidia, they get the publicity, they get clients from the publicity, and then they leave. Are you promising the followers of Lynn Ngugi and Medaya Kagoni that you are going to stay with this girl until this case is... I think hata Maureen anaweza asema, tumekuwa na Maureen. Nakumbuka hata kama mimi siko, mwenzangu pia anakuja. Tumekaa na Maureen, mwenzangu amekaa na Maureen DCI mpaka saa 5 usiku. Tumetembea na Maureen. Hata hii wakati mmeniita nimekuja. So na promise Maureen kwamba nitatembea naye mpaka vile kesi itaisha. Na pia ningependa kuambia lawyers, because mimi siwezi chukua kesi ya mtu na nikose nimwache njiani. Ningependa lawyers, kama umechukua kesi ya mtu usichukue tu for publicity, tembea na mtu, ujue, uongee naye, umtembeze, umueleze mpaka mwisho. Yeah. Because tutaki siku moja ifike, watu wanaanza kutuuliza Lynn kulienda aje, hatuna explanation. And also maybe a challenge to lawyers there. I think I had a conversation with you over the phone, and I was just encouraging you to, even if it's a case you are representing, these are human beings who have gone through so much. So even apart from the legal representative aspect of it, you need to care for them as human beings who have also gone through a lot. Because you see, it's not about winning cases and losing cases. It's more of how do you leave this person after the case is gone, after vitu zote zimefanyika, how do you leave Maureen? Yeah, I think that is important. Nata Maureen tumeongea even beyond just the court. Anytime amekuja kiniuliza issue, tumekuwa tukiongea naye. Na uzuri vile umesema Maureen ni mtu anaongea, ni mtu anauliza maswali, which is very very impressive. Kwa sababu at least anataka kujua. Na kama anaona kama mtu anamdanganya, atakuja akuulize na utamwambia kama hii uko sawa na kama uko sawa, unampatia options. Na it's good that at least she takes the best option yenye anaona kama itawork na yeye. Tutoke kwa seriousness sasa. Tulikikuja ulikuwa kwa pahali shelter, umejificha hapo, ulikuwa sasa uko na pahali pa kulala. Saizi Lynn, nimekuambia mimi si Maureen mwenye alikuwa hapo before our meeting. Ni mwingine. Ni mwingine. Saizi ati naweza lala kwangu. Unaona? Life yenye nilikuwa nayo pale mbele si yenye Lynn saizi niko nayo. Unaona? Unaweza lala kwako. Na kwako ni kumaanisha. Kwako ni kumaanisha nini? Sasa tuko hapa. Lynn tuko hapa. Saizi niko lent. Niko na kitu kazuri na career, niko na kitu yenye unaona. Lakini at least wenye walini support, nilifanya ka project, nikabaika shamba mahali na nikajenga kanyumba. Nikajenga kanyumba, ndiko kanamalizika Lynn. At least place unaweza ita home, unajua ukiwa kwako Lynn. Mimi si uko ati kwa kwetu, ati naweza chukua mtoto wangu nirudi kwetu, naweza chukua mtoto niende kwa mzee, hapana. Saizi mimi nilikuwa natafuta life ya mtoto wangu. Hata nikienda Saudi kitu yenye ilikuwa inanipeleka huko ni watoi wangu.
So mi nikaona wacha mtoi wangu akuwe na place tunaweza ita home. Ati hata nikitoka tuko nje nipate 100 yangu ngapi? 2. Tukule 100 ngapi? 1. Tusave 100 ngapi? 1. Hakuna kulipa rent rin. Hakuna mtu ananisumbua. We ni tarehe 10 hujalipa nyumba, hujafanya anything. At least sasa ni struggle na school fees. Na food na yenye najua Mungu mwenye alifanya nipata kwangu Nairobi rin. Mtoi wangu atasoma. Job nitapata. Yeah, hiyo tu ndio naweza sema. Lakini lini mimi nimefurahi kabisa. Sijui hata niseme nini. Unaona watu wakishikana ni mambo mingi sana. Umesikia Maureen has how akona kwake. Yeye amejenga Nairobi mbele yetu sasa. Na unajua pia vile Biblia inasema something that happen kwa life zinakuwa very traumatic, zinakuwa mbaya nini, but pia Biblia inasema kwamba the end inaisha vizuri. So najua kwamba Maureen alikuwa amenieleza akitaka go through your process. Na pia tunashukuru kwamba Mungu amemfungulia njia, angalau akikaa anakaa kama roho yake imetulia. Roho imetulia Kidogo. Yes, tulia iko Kidogo. katikati. Iko katikati. Kuna mazuri Na kuna mabaya. Kagoni, how does it make you feel knowing your work has impacted someone's life because of what we did? Watu wenye walifanya hiyo kitendo wameshikwa because of what we did. She has a place she can call home. For you as even a humanitarian journalist, how does that make you feel? I rarely cry, but inanifanya nisikie I just want to shed tears of joy, because the first time mimi niliona Maureen enyewe singemjua now, because she was really, pale chini kabisa, a very desperate person. So as I said last time, kuona hao watu wameshikwa for me, Lynn, was the beginning of everything. Kuona justice inakuja, so I was very excited when they were arrested. And now that mi naomba sana hiyo kesi ianze, ndio ianze haraka, tumalizane na hii maneno. Kama kuna mtu anafungwa, afungwe, tumalizane na hii maneno. Lakini what has really excited me as well, it's kuona Maureen is a responsible person, an accountable person. Lynn, we unajua ile kazi tunafanya. Saa ingine unaweza give someone a platform, akuje aongee na anachangiwa na Wakenya, especially let's talk issues money. Anachangiwa na Wakenya, but ule mtu alikuja aliingia hapa sio mwenye atatoka hapa. Akichangiwa na Wakenya, they just waste the money, they do other things, but it is so good kuona Maureen is so responsible that ile pesa alipewa na Wakenya anaweza tupeleka atuambie, na tushaona sisi, atuambie this is what I have done with your money. I think that kind of accountability is very good. So Maureen, we are so proud of you. We are so proud of you. Na Lynn, hata kama leo tunaweza, Lynn Ngugi Network ifunge na Metha ya Kagoni ifunge, hiyo kuona that she's accountable has really made us feel so proud of her. Yes. I'm so proud of her, and I know Jemima, you have to go, so as we will excuse you, so kwa sababu as we have to make sure she has an appointment, guys, and she really needs to go, but also thank you for coming and for showing up. Sinisawa. Thank you, and thank you also for the kind words towards Maureen. Indeed, Maureen, we've seen a great transformation, and I'll hold your hand. And Fida will also hold your hand. We'll walk with you the journey together with your son, and you'll see that justice is done. All right. And thank you so much. Thank you. All right. Yeah. So Kagoni, as you were saying. Yeah. So nilikuwa nasema Lynn, nilikuwa nasema even if today maybe the world ended and Metha closed and Lynn Ngugi closed, I feel we've done something as journalists. By the kind of transformation ambayo imekuja kwa maisha ya Maureen. Yeah, but I always say
bado hatujamaliza hii kazi mpaka siku yenye you know verdict itatoka na tuambiwe hivi ndivyo iko sasa. And you know, you've mentioned something important in this platform. Sometimes mtu amekuja, you highlight their case, but you follow up and you are really disappointed. Yes. You are like, what did they even do? And I'm happy wewe ni mtu responsible. I'm happy kusikia uko na kwako, first and foremost. I'm happy kusikia sahi munaweza enda place na mseme tuko home. Na hakuna mtu ataja kuwatoa wapi. That's really nice. Let me ask, the last time tukifanya hii story, hamkuwa close na family yako. Sahi family mko aje? Hata after story did they reach out ama walikuwa aje? How are you? But since hapo up to date watu ongei. Hamongei kwa nini? Unajua like mimi vitu zenye walikuwa wanaongea si vitu yenye ingekuwa inanipea motisha. So walikuwa wanaongea behind vitu zenye zezi, yani ukiamka ukisikia iko hakuna vitu zenye unapewa zenye zinakusaidia. So mimi ikabidi tu ninyamaze, at least nisukume life na mtoi wangu cause there is a long way to go. Mimi ni mimi, mtoto wangu anategemea. Nimejipea stress na watu. Hakuna place mtoto wangu hata saizi rin ati ningegonjeka mtoto wangu achukuliwe responsibility. So mimi nikanyamaza tu, nikaona ni cut off, at least ni heal. Yeah. Oh, heal. I think it's important, which is important. It's not easy, but it's really, your peace of mind is very important. Remember Lynn, Maureen alituambia kwamba the reason why alipeleka watoto kwa huyu msichana ni kwamba history ya shosho yake hataki kukaa na watoto ama is making too many demands. So wakati kulienda vile kulienda, of course lazima wa feel wameanikwa, you know, wamechomewa. So but I think it's very important for Maureen venye amesema you just cut off for your own peace of mind. Yeah. Peace of mind, sindio? Yeah, I'm happy you are unajiprioritize. Ni muhimu hii maisha mtu kujiweka mbele. Peace of mind ya mtu kujiweka mbele, sindio? Unaona venye anaona forward. Yeye ana concentrate on the benefits. And I'm happy kusikia hata mtoto wako shule. Unajua? Sasa najua hata siku yako ikifika ya kurudi kazini. Dream ilikuwa gani? Dream yangu hata nikienda Saudi sana ilikuwa hiyo ya shamba na nijenge na that nikaona hakuna kitu kingine si ati singeenda la Kagoni singebai gari, lakini nikaona ile dream ilikuwa imenipeleka Saudi, wacha nifanye hivyo tu. Na ndio hiyo. Kabisa. Si ndio? Na maybe Mungu atafungua mlango ujiwekee kabiashara. You have a long way to go. You are still very young. Uko 20? Hata sijui. Cause mimi ni last born kwetu. Nilichukuanga ID na 1996. Sistangu alichukuanga na 1999 ama 1998. Na ni yeye mkubwa. So we hata uko na miaka mingi kushinda sistako. Sistako, it's okay. Hiyo iko sawa, bora tunasonga, si ndio? Bora na Mungu atakufungulia milango mingi zaidi, hata wewe ushangae, si ndio? Mimi sasa maybe uangalie camera director ni gani? Maybe uangalie kamera na uongee na watu walikusaidia. Maybe hata kabla hapo Kagoni kuna kitu ungetaka kuongezea kabla tumpatie parting shot. Labda amesema hana mahali anaweza enda nyumbani. Lakini kwa last story alikuwa ametuambia juu ya baba ya watoto. So labda mtu anaweza jiuliza baba watoto walienda wapi kwa hii kesi yote? Mko sawa? Hapana. Since mimi nikamkwenyu hatujakuwa sawa. But ni vitu mob tu zenye zilifanya tukue apart. Pesa ni shetani. Unaona? So hiyo kitu
alikuwa after, like unajua hadi saa hizi Lynn ajai kuuliza mnaishingi wapi, mnakaanga aje, mnakulanga nini. Hapana, yeye alikuwa tu ni ile hii pesa nataka tugawane, tufanye nini, nimpe share yake na mimi nichukue yangu. Sasa unaona Rin, at least ingekuwa ni ile ya kuni open up aniambie tuweke kakazi, tufanye hivi, tufanye hivi. Hapo ningejua at least tuko na future na yeye. But yeye alikuwa nigawie zangu na ubaki na zako, na mimi Lina hata akienda mimi nitabaki na mtoto. Unaona? So mimi nikaona acha tu at least time kikuja ni sawa tu. But for saizi hatuko pamoja. How does that make you feel? Mimi hata kama Lynn, unajua ni venye mimi hata nikiongea nilikuwa nafikiria ni ule mzee nilikuwa nimeacha. Unaona? So si kutaka kusema hivi but vitu mob zilijitokeza, like akaingisha watu wao wote wakakuja against mimi. But mimi tu nikaambia tu Mungu acha nitulie. Kwanza nipate peace of mind. At least unaona utoke kwa ile, ukuje tena ukuje kwa ingine, na uko mmoja tu peke yako hungemake. But I think it's important. Unajua pia yeye maybe grieve differently, but I think it's important for people to understand pesa iwezi solve issues. Money is just kitu ya kuwasaidia kumove into the next step. Si kitu inaweza saidia mtu kuchange mtu venye yako, character ya mtu. Pesa iwezi change character ya mtu. And me like when you say just prioritize your peace of mind. You've suffered for so long. Lini unaona hadi saa hizi mimi kitu yenye nimepitia, hata ule enemy wangu mmoja siwezi taka apite kitu kama yenye mimi nimepitia. Since ukiwa mdogo ukakuja ukakuwa mkubwa na life ikakuendea hivyo tu. Yeah. Ni pain. Lazima ikuwe ni painful kwa sababu she has lost a child na si njia natural. Akona hiyo uchungu, akona uchungu ya ndoa kuisha wakati walifaa kuwa pamoja. So we understand her, but Maureen, we really pray for you. And we hope, I hope Fida jamalizana na counseling sessions and Elena counseling, but from what we saw to what we are that's what is giving me hope. Yeah. Yes, hata mimi nina At least unaona anacheka. At least naweza smile. Last time nilikuwa na smile. Sijaiona. Leo ndio, and you have a beautiful smile. Tukienda sasa tusikie at least kesi imeenda hivi na hivi. Judgment imefanyika. At least Runi sasa nitapumzika kabisa. Yes. Yeah. I'm happy. Your smile is very beautiful. So Kagoni, if you've ever doubted why you do what you do, the smile is enough. Just look at the smile. It's an affirmation. Yeah, and I think God ataendelea kukuguide, and as we said na Kagoni hata tukianza, unajua sisi tujui kuachilia mtu katikati. We will still be with you. Ukiwa stressed, si una texting Lynn, hebu tuonge, tutaendelea kuongea. Ukinikosa ndio huyu nani, ndio Kagoni hapa, unapigia Monica, hata unamwambia hebu tuonge, si ndio? Karibu mama. Karibu sana. Karibu. Kuna rafiki yake anaitwa nani? Kairetu. Kawagi. Yeye ndiye alituambia kuhusu hii story. So asante sana Kairetu. Unaona kazi yako mahali imefika. Na Kairetu kamesimama na mimi since day one. Lini kalitokanga tukakuja tukaenda mazishi, kariona everything what happened, tukaenda nako mortuary up to date.
tunaongeanga na yeye. Ni ananiambianga Maureen pita hivi uta succeed. Maureen ufanya hivi. Imagine ni like sister yangu mkubwa. Ananiambia fanya hivi Maureen, fanya hivi, like tunaweza piga simu kama ni kuria tunalia, ananiambia Maureen ujue kuna hope. Unaona? Hii usikue na stress. Yani kaile tukawage nakupenda sana kama sister yangu, umenishikilia sana, ni ulinishikanisha na Kagoni. Sijui life yangu ingekuwa aje. Sikuwa najua Kagoni, but through wewe ukanishikanisha na Kagoni, na Kagoni kanishikanisha na Rin. Thank you so much. Wewe usianze. Si vipi basi? Haiwezi leo. Leo haiwezi. Si ya furaha. Ni ya, you know, it just goes to show how, yani if we work together, the magic that inaweza fanyika. Kuna kitu Maureen amemention na nilikuwa niulize, unaongeleleanga sister yako sana, mwenye mkubwa wako ako wapi? Sister yangu ako Nakuru. Mnaongeanga? Tunaongeanga but tunaongeanga. We hope ya mtapata awia kuongea ikiwezekana, pia isipowezekana peace of mind, si ndio? Maybe tumalizie hapo kwa leo. I think my people, you've heard the update that you needed. We are happy to know things are progressing, and we will not be silent about the delay in this matter. I think it's evident that this is a matter that needs kuwa ishaanza kusonga, and I think the people who are watching, those who are involved in hastening the process, I think they need waharakishe kidogo, si ndio? Kagoni, ungetaka kuambia watu wetu aje? Asante. Wacha niseme asante on behalf of Maureen. Kwa sababu hata ile wakati tulileta history ya Maureen, ile kelele watu walipiga online was the best. Walipiga kama ile ya Virginia. So it shows that once we raise a matter, the online community has the ability to push that matter mpaka ifikie wale watu wanafaa kufikiwa. Personally, let me say, one of the wakubwa wa DCI wrote to me and was really interested hata kujua, you know, who are these guys who turned away Maureen the first time. So it shows that wakati tumepiga kelele sana online, inafikia hizo ofisi zenye wanafaa kusikiza. So thank you so much. Mimi ndivyo naweza sema kwa watu wetu wa online, Lynn Ngugi, Medha ya Kagoni, everybody who participated in this, everyone who pushed this story, na pia ile support wamepea Maureen. Ati sasa na Keti anasema nakaa kwangu. Nakaa naishi kwangu. Unajua isipokuwa ni issue. Isipokuwa ni issue ya her protection. Of course tungeenda tufanye hiyo housewarming. Yeah. Yeah. So that kind of support, asanteni sana. And always thank you for your support, watching our channels, you know, supporting us, making the noise that we really need to make, so that watu kama Maureen, watu kama Virginia, watu kama Abby wapate justice. Yes, thank you Kagoni. Sasa kama mungetaka kuambia watu wako aje? Mimi naweza kuambia asante sana kwa wenye walikuwa wananipigia, tukalia pamoja, wengine kuni encourage. Unaona mtu hadi anakupigia simu anakusomea Bible, mtu yeyote, hata mtu yeyote dunia mzima, asante. Mungu awabariki. Yeah. They came through Rin. Walilia kabisa, na mimi nikilia pia wao walikuwa wanalia. I think walifeel pain yenye nilikuwa na feel. Yeah.
I'm happy. Then kitu tu kadogo tu ningetaka tu kukria ni kwamba thank you sana Nelson Mike Midhamo. Ni alistart na kunipost Facebook everything. Yeah. Na kukakuja tu kidogo tu kuna mama alitumanga do akasema niza kunilipia rent na that time Nelson akasema atanipea after kukiwa na emergency nyingine. Kitu ya kwanza Nelson si mimi nilitafuta huyo mama, ni mimi ni alinitafuta. Thank you so much. Hapa kwa kukria nilipewa 6 million. Hizo hata lina hata kama ningekuwa na hizo Ungekuwa London. Ningekuwa wapi lini shwari. Hizo ni pesa zenye sijaishika na hakuna pesa kama hizo nilipata. Na thank you sana. Alisimama na mimi. Alikuwa ananipostia Njeli everything hata hivyo. Thank you. But kwa hapa kwa 6 million hakuna kitu kama hiyo nilipata. So wenye wananipigianga simu nikopesha 1,100. Sina kakitu. Lakini Nelson alikupea hiyo pesa. Hakunipea by the way. Lakini atakupea. Cause the first thing alisema ni emergency. Kagoni, ni emergency gani ingine nitapata kama yenye nilikuwa nayo? I think it's only fair din ampatie pesa yake. Yeah. Vena na kama ananiambia ukipata ni time ya kubuy land uniambie nitume anaita wakili wangu ndio aende apayana hizo documents nikutumie do zako. Na nilifanya hizo zote Nelson. Hakuna Usiogope. I think kitu tutaambia tu Nelson ni unajua pesa inachanganyanga watu akili. Ampe pesa yake. Akitaka kwenda kukunywa pombe yote, aende akunywe. Singine utapata zaidi ya emergency ya kupoteza mtoto. Yeah, alafu ikikaa mrini ni Kagoni tuliendanga na Rin, by the way Rin ulini support huko children's home. Siku kuanga na anything na Rin alinipeanga. So to clear up na Nelson alisema kuna do alikuwa anatuma kwa nini? Mtu wangu akifanywa postmortem ati kuna do alitoa na hiyo alikuwa ametafuta sijui ni DCI. Ati alikuwa ametafuta DCI, so alikuwa anaenda na mzee, anakosa kupea timu mzee pesa, anapea huyu DCI. So akakama hapa akasema tit for tat. Ati alitumia 33,000, so kwa zile do nilikuwa nimepewa, anaka na hiyo hata sikatai Nelson. Sikatai. Though mimi sikujua, hakuna venye Lin tuko na wewe na unasaidia huyo, unasaidia Kagoni. Unapitia kuambia Kagoni unatuma do kwangu. Unaona? Alafu at the end unasema nilipea. Unaona? I think we know what's going on. Yeah, and na Mungu tu hakuna emergency nyingine yenye nimepitia ni more than emergency, si ndio? Yeah, na thank you sana. Tena history ya DCI si basi tungekuwa tumepata process imefika mahali. I think it's you know when I keep saying there's a tendency in this country to take advantage of people we deem naive. And I always tell people you might think someone is naive but they are very wise. Wisdom ni kitu Mungu alipatia watu hata kwa wenye tunaona wako very naive. So because this show is not about kuanika Nelson or other people who might have taken advantage of her, I think it's only fair to tell Nelson give her what belongs to her. Yeah. And that's why I encourage people even in this show. You'll never see my contact anywhere. You'll never see Kagoni's contact anywhere. We are not in the business of taking funds on behalf of. When we do these shows, this is the number ni yake, hata wewe unajisemea kwa mdomo, and pay bill. The day you see my number anywhere or a pay bill yangu anywhere or ya Kagoni anywhere, just come and question us, because us we in the process, we in the business
wacha kila mtu asaidiwe kama ye mwenye. We don't act on behalf of people, and that's why when people on my messages, when they come and tell me I would like to donate on behalf of, I tell them here is the contact details, hii ndio pay bill, chukua, ndio hizo namba zao, you use them. I cannot associate myself with money. So even someone like Nelson, as much as your interest were to help her, can you make sure that whatever was sent for her gets to her? Yeah. Exactly, sindio? So I think atasikia, and I think he will only do what's right. Na kupatie what belongs to you, sindio? Yeah, kuna kitu ingine ungetaka kuongezea? Kuna kitu yenye nataka kuongezea. Yeah. Kama mtoto kanafanya vizuri, kanapenda shule. Yeah. And we are good. Unaona, na uendelee kujipea nguvu. I would not, venye amesema, she would not wish what happened to her even to happen to her worst enemy. So for everyone who has been praying for her, guys, we don't stop for praying for people. We don't stop praying for people because things zinaanza kunini. You continue praying for her for your healing. Najua si ati ni kitu inaweza kosa kusumbua. That was your child. Lazima unakaa unamfikiria once in a while. Naonanga kwa WhatsApp saa ingine kabla nitoke WhatsApp ulikuwa unakaweka hapo. So it's not ati kuna mtu ataharakisha your healing process, but hata ile saa una move one step pole pole, clap for yourself. Learn to clap for yourself, si ndio? Mimi nimemaliza huku kwangu Kagoni. Thank you so much. Wacha kabla umalize Lynn, hata mimi nataka kukupea maua yangu. Kwa sababu wakati nimeenda huko nje nimepatana na story na feel this one needs a collaboration. When I call you, you always speak. Na unaniambia Kagoni, hiyo tutafanya. Usijali mama. Hiyo tutafanya. So thank you so much, Lynn. You know your platform is far much bigger because of even the language. So I always feel asante kwa kunisikiza. Nikikwambia kitu unanisikiza na unaitikia tufanye hiyo kazi pamoja. So maua yako nitakupea hii kwa hapa nyuma, hii kubwa. So thank you so much, Lynn. Yes. Sana, me working with you Kagoni is effortless. I work with you and I feel like I'm working with my sister. Haikuangi forced, haikuangi, I just work with you and I feel I'm working with my sister. So it's very easy for me, and every time you call me, of course the answer will, if I can do it, the answer will always be yes, ndio. So wendo utayarishe nyumba, housewarming, sisi tutakuja. Poleni my people. Hiyo mutaionea kwingine, but we will come and I'm proud of you. Haya, mwiroreri ni weigwira riu haria cira uyu ukinyite na turehoka makinyukia mana ihenya ni megwikwo kuma kuria mwena wa magoti nigetha cira wa mama Devi kana Maureen iguru rigie gikuo kia mwana wake ni ugukorwo ugikinyukithanio na ihenya. Na turi na mundu gwitwo Lynn ngugi haha guo na Maureen. Lynn no nginyagia tumenyithie eroreri aitu o uria guguikara gugithiaga na mbere. Ni njui maundu mari kuingira igoti-ini no turemwo ni kumarehera updates maita maingi, but in case hagi undu tunegene na tunegene na tunegene biu nigethagia cira uyu ukinye muthia na kihoto kioneke. So thank you so much, Lynn. Ona ni kunyita ugeni guku kwa Lynn Ngugi Network. Beautiful. I love it. Hey, atirire kairetu. Kioneki giki kiari kia maragwa kana urio maragwa kana we huruma. Ne kia huruma. Nuona ni gia kinyanira. Very nice. I look up to you, Lynn. You know that. You know that. So asante sana nego tunyita ugeni guku. Na ni thengio ni collaboration yaku Lynn. Hindi ciothe ndakwira hena rugano ruranema ni ukaga na ukanjira hii tutafanya Monica. Thank you so much, Lynn. By the way, not many journalists metikagira gu collaborate tondu ni turiga spirit karia ka
competition kana no waigirira mbere no wa scoop urioge, that kind of, you know, but netuona collaboration, what it can do, the magic it can bring. So thank you, Lynn. Asante sana. Uria kathakarite and I hope in future Ngai ni gutuhengere project nyingi tunyitana hamwe na tucenjie muturira wa andu niguo ni na Maureen, thank you, na ni wega ni kwiyumiriria, nironeka wiyumiriirie biu. So asante sana, no thii na mbere na muoyo ucio.